it's not ambitious. Telangana government always has been very practical in terms of promising the people of Telangana. Not now, even before the first government that we formed in 2014, we were always very, very practical. When we promised that we will make Telangana, the then power deficit state, into a power surplus state, we said it cannot happen in 6 months. We said it will only happen in 2.5, 3 years. But then the hard work that my chief minister has put in, honorable leader had put in, and the officers had put in, we managed to keep power in 6 months. So that way, our leader always has been very practical. Even when we were going to the second term of elections in 2018, he again said the same thing. I can't waive off 1 lakh loan in one term. I'll only do it in increments. Now again, our manifesto, all the promises increases in all of the dignity schemes that we take up, we still have said it is going to be an incremental growth. So we are very practical people. We understand the fiscal situation of our state. We are very prudent that way. We do not promise high and deliver low, but we promise very low and deliver very high. If the situation increases, the financial situation of the state gets better, we'll quickly probably escalate the growth of the dignity that help that we do to the poorest of the poor. It could be farmers, women, youth, or whatever schemes that we propose. So we're very practical. It's not at all an ambitious manifesto. It is very much a doable manifesto, and that is why both the political parties, both Congress and BJP, both of them are speechless and frustrated. And that frustration is showing in the way those leaders are talking. The PCC President Revanth Reddy has called our manifesto a waste paper. If he is calling our manifesto a waste paper, which has come out of a responsible leader who is the chief minister for 2 years, who has an understanding of things and has the knowledge of the figures and facts of the state, if a manifesto given by the CM is a waste paper, then I must say that the guarantees given by the Congress paper are nothing but a tissue paper. How does it matter to the people of Telangana? You don't know the fiscal situation of Telangana. You don't even know the population of Telangana. And you come from Delhi, you give 6 guarantees here and go away. So we will definitely call it a tissue paper. What kind of a discourse is this? If you are a responsible PCC, then you better criticize on issue basis. You cannot blanket use these derogatory terms to our manifesto, which is respected by the people. So it is a frustration of Congress party which is showing. After seeing our manifesto, I think their minds have gone blank. But Revanth Reddy ఇంకొకటి కూడా చెప్పారండి. ఏంటి అంటే ఆయన అనౌన్స్ చేసిన 6 guarantees ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ మీ మేనిఫెస్టోలో ఉంది. ఇప్పుడు సిలిండర్ 500 గ్యారంటీ ఇచ్చాము, మీరు 400 చేశారు. తర్వాత ఆడవాళ్ళకి 4,000 అంటే 5,000. సో హీ సేయింగ్ దట్ మా గ్యారంటీస్ ని ఎండోర్స్ చేసినట్టుంది మీ మేనిఫెస్టో. See, first of all, Congress party in the 65 years, they've never worked towards the welfare of the people. They were always thinking that we will win the elections by default. Now, after the regional parties have come in, after the regional parties have started performing very well in various verticals and started improving the states in various matrices, they are forced to work and think on a regional basis. Now, that is why the mighty Congress, so-called once upon a time, now comes to each and every state and tries to give away the schemes. Now, if you look at the 6 guarantees that the Congress party has given, it is nothing but a copy of BRS party schemes, which we have given in 2014, in 2018. That is what Congress is now selling across the nation, that this is what we are going to do for the country. But that original schemes for the people are from BRS. And BRS not only for Congress, we are an inspiration for BJP as well. Our Honorable Prime Minister practically took inspiration from our Raitu Bandhu program and launched PM Kisan Samman Nidhi across the nation. So that way, India, BRS has shown way to this nation as to how to balance both development and, welfare. So if we are doing both of them together, that is why today our state is progressing. That concept, Congress party can never in their life understand, because it is not the era of default politics. It is the era of selective politics, where people will choose whom to vote to. Telangana people are very aware, very politically aware, very intelligent people. They understand whom to choose, and they will certainly choose a responsible and a practical leader. ఇంకో విషయం కూడా నేను రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడానండి, ఎస్పెషల్లీ ది రీసెంట్ సూసైడ్ ఆఫ్ మిస్ ప్రవళిక. ఆమె చనిపోవటం ప్లస్ ఈ టీఎస్పీఎస్సీ ఇష్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక పొలిటిసైజేషన్ అనేది ఒకటి జరిగింది, బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. How do you respond to that? And are there
గురించి ఈవెన్ ఏసీపీ has given a press meet. He's given some details. See, first of all, let me tell you something, Andy. Right now, police is not under state control. It is under Election Commission's control. And I do not approve of the fact that the private chats, etc. of a young girl were released. I personally did not like it. But police is not controlled by state right now. It is an election commission. So I cannot comment much on that because we are under code. But secondary aspect to that is my message to all the youngsters, my request in fact to all the youngsters is, it is only Telangana state which has given more than 221 lakh government jobs. And we have created avenues to at least create 30 lakh jobs in private sector. So if you do not get a government job, it does not mean that is the end of life. We have so many opportunities today. We have so many avenues today. My request to the youngsters is, please do not get emotional. Please do not get carried away by what the political parties, opposition parties are saying to instigate you. See, I will very gently bring the notice of to the notice of youngsters today. This was the same Congress party which said, please postpone the TSPSC. Then the government took a view on it. Officers took a view on it. Elections are very close. Emotions will be very high. They said, let us postpone it. We have postponed it. Now the same Congress party is saying you have postponed it. So what do you want the government of the day to do? Should you listen to the political parties or not? Now they'll come back and say, if you are there to listen to us, why are you in the government? So objectively, when the government has taken certain decision, there will be outcome. There is no doubt about it. But however, in Pravalika's issue, very unfortunately, police says that there is a personal angle, but we do not know. And as a woman, I believe the personal angle, even if it was there, it should have been just left at the mention, not the details given, which I did not like. But as I said, police is not under state control right now. It is under Election Commission's control. So to that extent, I'll keep myself. But I'm really sorry for Pravalika's death and Pravalika's family. We stand by you. We will stand by the family. We will work with the family members. Because multiple times, whenever any such instance happened, BRS party always stood by the youngsters and their families. So we are people who care for you. So don't get carried away by the political narrative is what I can tell the youngsters of Telangana. So you should look at the practicalities of it. And one request I will make the youngsters. Today you know everything. Please compare what is happening in Telangana state versus any state ruled by Congress, BJP, doesn't matter. Just compare and see. You will understand the difference. We are in a much better position, but we are also a new state. We are just formed. We are working on it. It is 10 years. So we are there. We are getting somewhere. My request to the youngsters is, please don't get carried away by the political narrative. Life is too precious, too valuable to lose life over one failed exam or over one failed job attempt. Telangana government is with you. KCR is with you. We will try our best to provide more and more opportunities. Please be brave. Please hang on. We will see prosperity. Last question. Now Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi ఎల్లుండి వస్తున్నారు. సో వాళ్ళు వస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ సో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో తెలుగులో రియాక్ట్ కాంగ్రెస్ రియాక్షన్. మేము ముందు నుండి చెప్తున్నట్టుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయగానే ప్రతిపక్షాల మైండ్ బ్లాంక్ అయింది. కాబట్టి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో చిత్తు కాగితం లాగా ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి అధికారంలో ఉండి 2 టర్ములు తెలంగాణ ప్రజల అండగా నిలబడ్డటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో మీకు చిత్తు కాగితం లాగా కనపడితే, మీ రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు మాకైతే టిష్యూ పేపర్ లెక్కనే కనపడతాయి. మరి ఎందుకంటే మీకు తాడు లేదు, బొంగరం లేదు, తెలంగాణలో ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారో తెలియదు, ఎంత సంపాదన ఉందో తెలియదు, ఎంత ఖర్చు పెట్టొచ్చో తెలియదు, ఎంత పెన్షన్ పెంచితే ఏమవుతుందో తెలియదు, ఎవరెవరికి పెన్షన్ ఇవ్వాలనో తెలియదు. పోనీ 10 ఏళ్ల కన్నా ముందు మీరు ఎప్పుడన్నా కనీసం ఇన్ని పెన్షన్లు ఇవ్వాలని ఆలోచించిండ్రా? ఎంత ఇచ్చిండ్రు అప్పుడు మీరు పెన్షన్లు? ఎన్ని లక్షల మందికి ఇచ్చిండ్రు? ఇప్పుడు ఎన్ని లక్షల మందికి ఇస్తా ఉన్నాం? కనీసం ఆ ఆలోచన, ఆ సోయి మీకున్నదా? మీకు అసలు కనీసం పేద ప్రజలకు ఏదైనా ఇవ్వాలి అనేటటువంటి సోయి కల్పించిందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినాకనే ఇలా రైతుల కోసం ఆలోచన చేస్తున్నాం, పేదింటి ఆడపిల్లల కోసం ఆలోచన చేస్తున్నాం. మీ ముఖానికి ఎన్నడన్నా కనీసం కళ్యాణ లక్ష్మి అనే పథకం ఆలోచించిరా?
పేద ఇంటి ఆడపిల్లకు పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో ఆలోచించింది కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ దాన్ని పట్టుకొని మీరు చితికాయదాం అంటే మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్ ఏందన్నది అర్థమవుతా ఉన్నది. నిన్నగాక మొన్న పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారిని తిట్టడం, అంతకుముందు అందరి మీద నోరు బారేసుకోవడం, ఇవాళ మేనిఫెస్టోని చితికాయదాం అంటే ఎలక్షన్లో ఏ పార్టీ అయినా ఒక మేనిఫెస్టో ఇస్తుంది, మేము ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ఏం చేస్తాం అని చెప్పేటటువంటి అట్లాంటి వాటిని కూడా చితికాయదాం అంటే ఒక సాంప్రదాయాలకు విలువ లేకుండా, ఒక సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడితే ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు రకరకాలుగా. వారిని నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, మీరు హామీలు నిలబెట్టుకోవడం గురించి మాట్లాడడం అంటే నిజంగా కూడా దయ్యాలు వేదాలు వాళ్ళు ఇచ్చినట్టే. 15 లక్షల రూపాయలు, 2 కోట్ల జాబులు, తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ ప్రామిసెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పోయినాయి కిషన్ రెడ్డి అన్న అని మేము మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఇలా మేము రైతులకు 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తే మోటార్లు పెట్టమని ప్రెజర్ చేసింది మీరు కాదా? ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చే లోన్లు ఆపింది మీరు కాదా? తద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రగతిని, ప్రాజెక్టులను ఆపింది మీరు కాదా? పోనీ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఇవ్వమని అడిగితే ఎందుకు ఇయ్యదు బీజేపీ? మనకు ఒక్కటన్నా ఐఐటి ఇచ్చిందా? ఒక్కటన్నా ఐఐఎం ఇచ్చిందా? ఎందుకోసం వేయాలి బీజేపీకి ఓటు ఇవ్వాలా? మనం మెడికల్ కాలేజీలు జిల్లాకు ఒకటి పెడితే కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చారు. ఏంది 10 లక్షల మందికి అయితేనే ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వాలని. కేవలం తెలంగాణను వెనకబడేయడానికి ఆ రూల్ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఆ విషయం తెలంగాణ ప్రజలు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకుంటారు, తెలంగాణ యువత గుర్తుంచుకుంటది. పోయినసారి బీజేపీకి 105 చోట్ల పోయింది డిపాజిట్, ఈసారి 119 చోట్ల కూడా పోతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినటువంటి మేనిఫెస్టో చాలా ప్రాక్టికల్ గా, చాలా ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉన్నది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా హర్షించి ఆమోదిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను.